Viewers, Dimapur de aji pijor non-stop pani grabra alag-alag colonies te flood aigina residents kan bishi dukpa se streets kan bi pani bra submerge hui jagina commuters kan gari kan bi bia hui ja ido commuters kan ma inconvenience face kwa ido podiwi global window ba bi highlight kurina she itia global window ke such colony de aigina se ide Zilyangrong colony laga osori thaka ide aigina se ide apnan saishuglido idu colony do pani ba ina khor khan submerge hui je aru residents kan duk pala idu hamme apni dikhe se idu colony do ide flood aha do idu nutun khoda noi hodai sal pani girishugli do idu colony do bishi bia ba affect re idu colony do ta low level low lying area ekta se to idu wa monsoon aise pani girishugli do idu colony bishi bia ba affect re hodai sal idu same happen kore janda khan ide residents idu colony la residents kan bi idura pani ahaba thakan bishi duk pai pani da la khor bitor diwe ajai saman kan gor la saman kan bi biya ha nolibi ide students kan thaka thala books kan bi biya ho jai to hame amen bishi dikho pare abi man idu ke such colony laga residents kan bi idu flood ahaba tahan kiman duk pasit lopode lob khudau dikro aru Dimapur laga aru alag alag localities te kude idu flood pa affect kurgina public kan kina duk pasit lopode apnange ground reality dikhai dibo Viewers man idia ke such colony de agina se aru idu colony de bi Dimapur la alag alag jaga nishna ide bi flood agina bishi residents kan duk pa men dikhe se abi man ide colony laga ekta resident ase tagi bi idu flood pathan kiman duk pa se la phutau di kursa acha sir aji morning pani giraba Dimapur de na flood hoase to apni hala colony de bi na flood hoa dikhe se to idu lopor de apni kiman duk pa se lopor de lop ko paro duk to le thank you global window duk to le hodai sal ase idu school marino school ase next amar laga opposite to ami bi hostel kori thakise hoile be itu flood pura koribo na paring na itia sari kina ase aro duk to le hodai sal pani ato yete watermark yete thakatu itu sob pani to ai thake aro itu ki kobo amakan choka khan bi sob bia ho jai aro itu bi not only once in the year twice rise every rain ai thake itu amakan itu family hi na way na itu gor hi no gena makan sob colony to dukti pai gena se itu kinaka problem to solve hole balbo government pura itu alop dekbal kore dile balbo ne ke itu ya thank you
Thank you. আজিলা পানী গিৰাদা আপনি হালা গৰি দিবে এসে পানী তো পানী তো আইছে বিরোধী বি আইছে এইটো সব এইটো আইকিনে আছে হলিবি এতিয়া তো পানী তো সব যাই যাইছে তো কাৰণে এতিয়া সব চুকি কিনা আছে এইটো গাড়ী বি ভিতৰতে ৰাখিব না পাৰি কিনা এইটো ওপৰতে ৰাখি আছে তো পানী কিটা গিৰে এভৰি টাইম ইনাই হৈ থাকে না সেম পানী তো কমতি গিৰিটো একো নহয় হলিবি না অলপ বেছি গিৰিলে তো সদায় এইটো সালতে 2 বাৰ 3 বাৰ হৈ যাইছে এইটো সালতে 3 বাৰ এনেকা হৈছে Sir, itu area de drainage asna na drainage kan. Drainage to left and right ase. Hole bi itu nohoy itu prahi nohoy. Hole bi itu next day road side to left and right drainage to thakile bal ase. Hole bi khali kobo ekta left he ase. Right side te upor phele nai. Itu bi government pora kiba bisar kori diale bal hobo niki mane gor malik khan aru ta khan nala na die niki itu laga problem ase. Nala to ekta hi ase na. Only one side. Aru ekta side nai. Itu nala kan sapa krishna kona na itu GB kan nalibi authorities kan ba itu bosti manu khan para tu aigena kitia kori thake hole bi hodai to na hoy kori thake DMC para bi aigena kitia ba kori thake sir man sadu itu flood wala main reason do drainage kan nala de manuwa tate kachra phela jabra kan tate phela ba itu hase to itu la residents kan do nala de jabra do phela na phelai na jabra to he lokai kina phelai thake itu kunu bi rukhibo na pare na aro DMC khan aigena gari pura bi uthai thake hole bi ki kobo gari na puncha jaga kunuba bi thake bare hole bi lokai na jana tapte aigena nala te ni borai de eto amakhan bi hodai guard to koribo na pare na etu ase hole bi DMC to ai thake ekbar once a week takhan ai thake itu flood arba apni hala gorde pani bidor aha to keman duk pa ase olop ko boro aya bisi duk pai to kitab kan bisi jay makan kapra bikai na kapra kan bi bisi jay uthai kini piche to sukaba lage na gorla kapra bi saman kan bi biya hoy jay itu ase na gorde itia bhat bi pakai kini khabo na para hoy jese kitia khabo banabo kitia kapra itia pani gor pra jabo oju damte banabo piche de khabo तो viewers अपनियान Dimapur laga अलग-अलग colonies te aji picture pani gira bra flood aigina public khamba duk balopode apnian ground reality dikhilishe global window ra police colony Walford colony aro Ziliangrong aro itia ke sachu colony laga ete flood aha public khamba duk balopode highlight kuina apnian ge dikhai dishe hodai sal Dimapur de pani girshi gulido monsoon season aishu gulido ina flood hoigina janda khan same hodai sal ina duk pai thake Dimapur laga ekta main problem itu flood aha laga main reason ekta do drainage system thik nohabra se drainage kan kuma do bishi chutu ase aru itu drains kan de residents khamba jabra khan tade phela dimbi de drainage kan do block hoigina pani khan overflow wa aru pani jawle rasta na thagina ina waterlogging hwa niliwi flood hwa idu dikho parese Idu sal Dimapur Urban Council Chairman Federation GB tahan miligina district administration la under de tahan miligina Dimapur laga flood affected colonies kan visit kushi aro tahan inspection jeshi drainage kan de illegal encroachment thaga laga idu han bi tahan saigina idu structures illegal structures kan bi demolish bi kushi aro drainage kan bi sapa bi kushi clearance bi kuidishe holibi aro still public khan aro drains khan de jabra khan do phela nimide edu drains khan block hoigina ita waterlogging hoina edu laga natija do ita dikho parise Dimapur de bishi colonies de ina flood aigina public khan bishi duk pase rasta khan bi pani ba submerge hoigina commuters khan berawle na para naliwe dhahan laga vehicles khan damage huija gari khan bia huija aro manula time khan bishi waste kuda laga public khan ba inconvenience face kwa laga bi apne on ground reality bi dikhilishe aro idu Dimapur de idu colonies kan low lying areas kan do flood pa hodai sal tahan inai duk pai thake pani tahan la ghor da wo aro tahan laga ghor laga saman kan bi damage kuduo school students kan la tahan la bags kan tahan la books kan bi pani ba damage hu jai to ham bi bishi dikho pare to idu hodai sal Dimapur de idu same problem do hodai idu face koi thake malaga authorities kan ba idu sal drainage kan tahan sapa koi danchna idu ekta tala kam ekta bishi bhal kushi libi idu drainage kan clearance koi nawi ita bi still idu problem face kwa dikhese government kan bi aro public kan bi miligina hand in hand kam koina idu solution ekta aniwo lage government kan tala duty koina tahan idu problem la ekta permanent solution ekta niwo lage aro public kan be at the same time mohan be responsible ho lage khali government ki kla blame na koina man nijor bi man drainage kan de do
kachra khan jabra khan to na phelaw lage man Dimapur de bishi bak sai shigli do solid waste kan drainage kan bishi bhota hoina thake etu la opor de global wind ba bishi bar highlight kurina she etu drains kan jabra tate jama hoina thaka do pani jaw na pargina tate bai flat hoye to etu ita do high time muche public kan bi duhan janiwo lage residents kan bi civic sense thakiwo lage aro etu drainage kan do jabra kan na phelaw lage man etu waste kan do man nijor collect kurigina DMC laga truck kan etu dustbin kan collect kurna ina designated dumping site te tade phelaw lage aro etu nala te do kachra na phelaw jaw lage ina public kan bi responsible lage aro authorities kan bi than laga duty ko lage ina kurna hi du Dimapur de hodai sal etu flood ai thaka etu la ekta solution ekta pawo ida gandi manase. For more news and updates, keep watching Global Window. This is Loli Watsa with my camera person Anung Jamir reporting from K Sachu Colony, Dimapur.